Traveller2 Module 3B Vocabulary Words easily confused. انجليزي المستوى الثاني، الوحدة الثالثة الدرس الثاني، مفردات، كلمات، مربكة. First we need to have our objectives ready. We need to expose you through this class to more vocabulary items. Also, we will learn the differences of some confusing words. Finally, we will try to apply and use them in our life. في البداية لنبدأ بأهداف الدرس. كغيرها من دروس المفردات نحتاج أن نعرضك إلى مفردات وكلمات أكثر، ثم نحاول أن نفرق بين الكثير من المعاني المربكة، وفي نهاية المطاف سنحاول أن نستخدم هذه الكلمات في حياتنا اليومية أو في حياتنا. Okay, let's start with the word work and job. Look at this example. I go to work at 8 in the morning. You see the word work here. The second example. He wants to be a teacher. It's his dream job. With looking at the two examples, we can tell that work is not specific. I'm not talking about some specific work, but when I mention job, I'm talking about a particular job or occupation. So work is general, on the other hand specific. The specific one is job, teacher, lawyer, manager, and so on. في بداية لننظر إلى الكلمات work و job. كلها تعني عمل، وجوب تعني وظيفة، لكن ما الفرق بينهما؟ للنظر إلى المثال، أنا أذهب إلى العمل في 8 في الصباح، يريد أن يكون معلما، إنها وظيفته الحلم بالنسبة له. نلاحظ أن كلمة work جاءت بسياق عام من دون تحديد لوظيفة معينة، لكن job جاءت بذكر وظيفة معلم. إذن general أو العام هي كلمة work، والمخصصة والمحددة هي كلمة job. employer, employee. Let's look at this example. I worked for him when he was the employer. Second example. They have 10 employees working there. So you see the word employer. I worked for him. So he was the manager, the boss, and I worked for him. He hired me. So the one who hires people is, or people work for, is the employer. But they have 10 employees working there. Employees means people at work or works for others. So when you own the place, you are an employer. But when you work for someone, you are an employee. كلمة employer موظف وemployee موظف. لننظر إلى المثال. أنا عملت معه عندما كان موظفا، إذن هو من يجعل الناس يعملون له. لكن في الجملة الثانية هنالك 10 موظفين يعملون هنا، إذن الemployee هم الموظف الذي يعمل لدى شخص. Office, study, desk. Let's look at this example. The principal is at his office now. So there is a principal, a manager. A manager is usually a term used with work. So office is a place where the manager or someone sits at his workplace, something like this picture. So this is at a workplace. بالنسبة لكلمة office ننظر إلى المثال. المدير يجلس في مكتبه الآن. نلاحظ أننا نتكلم عن مدير وعن رئيس، إذن هذه كلمة مخصصة للعمل، والمكتب هو المكان الذي يجلس فيه الشخص أثناء العمل في مكان العمل. Study. Let's look at this example. I write homework in my study room. So homework is not a job. It means that you are a student and you are still studying, and this is a place, a room in your house. This picture shows
what is a study room looks like. So it's somewhere in your house. بالنظر إلى الجملة التالية كلمة study. I will write homework in my study room. سأكتب الواجب في غرفة الدراسة. إذن هي مكان مخصص لكتابة الواجب، لكتابة الأعمال، لكنها لشخص غير موظف، وعادة ما تكون في المنزل أو غرفة في البيت. Desk. Let's look at this example. The pens are inside that desk. So usually when you work, you put the pens inside something like that. This one is called a desk. It's found most likely in the offices. بنظر إلى المثال، الأقلام داخل الطاولة. عادة الطاولة هي المكان أو هذا الشيء الذي أمامك، وعادة ما توجد في المنزل أيضا أحيانا، وفي المكان العمل بشكل أكبر. So إنها داخل المكتب. Company, organization. Let's check this example. Aramco is a big Saudi company. UNICEF is an international organization. So Aramco is a place, is a workplace, isn't it? So people go there and they work there. So this is why it's a company. But UNICEF is for those who work as volunteers. There is no salary for those people who work in the UNICEF. So company is a word associated with work. Organization is associated with volunteer work, or you don't get money for that. Company, organization, كلمات company organization. لننظر إلى مثال أرامكو شركة سعودية كبيرة، شركة، إذن هي مخصصة للعمل والناس تحصل على رواتب خلال العمل فيها. لكن لننظر إلى كلمة اليونيسيف، هي منظمة دولية. عادة المنظمات لا تدفع رواتب على العمل فيها، بل هي تعتبر مجال تطوعي. وهذا الفرق بين كلمة company المرتبطة بالعمل، organization مرتبطة بغير العمل أو بالتطوع. Finally, try to use these words. Try to apply them. Let's start applying and creating our own experiences. في نهاية المطاف لنحاول أن نستخدم هذه الكلمات ونعبر عنها ونستفيد منها في حياتنا. Our objectives are accomplished now. We have exposed you to more vocabulary items. We have learned the differences of some confusing words. Also, we have used and applied these words in our sentences. في نهاية المطاف تحققت الحمد لله أهداف الدرس. تعرفنا على المزيد من الكلمات، وتعرفنا على الفرق بين بعض الكلمات المربكة، واستخدمنا هذه الكلمات في جمل من إنشائك.